Hi everyone, welcome to our second webinar in conjunction with the KL Fashion Weekend 2021. And as promised in the first session, we have a special guest with us today. But first of all, I'm going to introduce Jody Muhammad, the producer of KL Fashion Weekend, who is the man behind this whole exercise, the whole production, the whole idea. So perhaps, Jody, you would like to introduce our special guest, because I'm quite excited at hearing what she has to say. Pn Zubaidah Sual A.M.N. I've known her for many years. She's been quite an inspiration to me as a cultural activist, and she's been helping me with a lot of my projects as well, especially when it concerns heritage. And she's also been helping me with Shair as well, so for times. And now I can be writing Shairs. I compose and recite Shair. And it's just been helping with that, and she's been my inspiration for that too. And Pn Zubaidah Sual was once the production manager for Istana Budaya, and has been a consultant for the National Museum for many years. And she's an expert on the preservation and conservation of traditional textiles, and has published many books. Maybe she can tell us more about the books as well, which are very, very significant to the industry. I think you need to put a very inspirational person to me. Yes. Pn Zubaidah, you remember me? Yeah, ingat, sure. We had a lot of good times together. Yeah. in the theater, yeah. But I'm very interested. Yes. I'm very interested about this cultural activist title. What is a cultural activist? I speak in bahasa Malaysia. Sure. Cultural activist saya since I dah bersara pun, actually dah about 10 years I bersara. Wow. Still active lah, maknanya masih ada jemputan untuk still have an invitation for the talk show di museum dan di mana-mana lah, di universities dan mana-mana masih aktif lah, dan masih jadi konsultan untuk museum-museum, Museum Negara, Selangor, Museum Pahang. Masih ada lah jemputan at this age of 68 years old. Nampak langsung. But Pn Zubaidah specialize in textiles ke? Memang specialize in textiles ke? I started with the Museum Negara kan dah lama. So being a custodian for Museum Negara, duduk di bahagian collection. So dah terbiasalah collection banyak daripada textile, pakaian-pakaian, and also jewelleries lah di Museum Negara tu. Wow. Okay. So, Jody, what can Pn Zubaidah tell us that relates to our whole growth or encouraging the growth of Malaysian fashion? Because you need a history, right? You need a history. So, Pn Zubaidah ni memang specialize in pakaian lelaki ke? Tidak, semua. Tapi saya saja nak fokus because for the Kelantan Exchange 21 baru ni memang saya cakap pasal pakaian aristokrat lelaki Melayu. So saya rasa macam menarik pula sebab lelaki-lelaki yang memulakan macam bidang fashion di tanah Melayu waktu itu. Lepas itu perempuan masih tak berfashion lagi, tetapi lelaki dah mula terikut-ikut cara western. Perempuan masih di pinggir lagi, masih pakai baju kebaya, tetapi lelaki dah outstanding lah pakai cara barat. Ini dari segi sejarah ataupun masa sekarang?
Daripada segi sejarah, sebenarnya tentang pakaian pakaian lelaki ni memang menarik sebab kita bermula dari zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Masa tu kan dah selalu diceritakan bagaimana pakaian lelaki, especially aristokrat lah, raja-raja Melayu ketika itu pakai kan. Maknanya mereka kaya, mereka mewah. Maknanya pernah disebutkan. Tapi kita hanya dapatkan Datuk daripada macam teks-teks sastra lama lah dengan buku-buku macam sejarah Melayu, Salatin kan ada konten tapi tak ada gambar. Tak ada ilustrasi. Kita berbeza dengan di barat. Di barat senang. Di barat senang kita ada reference kan kata men's costume 1700 tu berapa, tapi sini kita tak ada. Kita macam buat research kan macam tak ada panduan. Ya? Yeah? Tak ada lukisan. Tak ada sebab kita ni kita tak ada. Wow. Sebab kita berbeza kan macam candi Borobudur ataupun di Cambodia kan kita ada at least mana pakaian zaman itu kan Hindu ke Buddhis ke macam kita tak ada reference langsung. Memang kita zero kan, so apa yang kita buat kita boleh start daripada zaman Melaka lah, sebab dalam zaman Melaka tu dia ada cerita dalam buku-buku teks lama tu dia ceritakan macam mana pakaian sultan kan, dia ada ceritakan. Tapi kalau macam kita nak cari gambar-gambar memang tak ada. Macam tu. Sayang. So reference tak adalah, reference kita hanya macam kita sayang kan. That's why lah bila kita baca balik, oh macam ni pakaian Sultan Mansur Shah katakan kan. Masa dia kahwin dia pakai mahkota, dia pakai pakaian kerajaan. Once dia sebut pakaian kerajaan tu, maknanya mestilah grand kan pakaiannya. Macam tu. Dan bagaimana dia sebut juga macam pakai hantu macam mana. Ya Datuk. Bagaimana dengan evolusi dari masa tu hingga ke sekarang dari segi pakaian diraja? Adakah dia sekarang lebih simple ataupun lebih megah ke, lebih mewah ke? Kalau dia macam ni, raja-raja Melayu. Dia evolusi dia kan Datuk, raja-raja Melayu ni bila Inggeris datang, Inggeris pergi ke Pulau Pinang kan 1874, 17 something Inggeris pergi ke Inggeris mula cari port di Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Masa tu kan raja-raja Melayu dah mula terpengaruh dengan pakaian Inggeris. Kalau Datuk tengok kan, maknanya kalau kita tengok gambar-gambar lama, raja-raja Melayu dah pakai pakaian, dia dah pakai uniform. Pakai suit. You notice or not? Uniform. Ya, pakai suit. Dia pakai uniform sebab dia tertarik dengan uniform governor, uniform presiden. Dia bermula dengan for sure lah Sultan Abu Bakar Johor kan yang pakai uniform. And then kita tengok kita tengok Sultan Hishamuddin Sultan Musa pun pakai Selangor, pakai Kelantan, pakai uniform. Tu dia pengaruh Inggeris. Lepas tu kan ada yang raja-raja juga pakai kot, pakai seluar pantalon tu tapi pakai kain samping. You notice kan memang ada. Tu kita nampak the evolution. Tapi masih adalah macam 1940s to 1930s tu dah ada raja-raja Melayu pakai balik cara pakaian Melayu lah, pakai lengkap lah dengan pakai istiadat yang bertengkolok, baju pakai resmi kerajaan lah macam tu. Tapi memang pakaian istiadat saya rasa lah ada juga perubahan, penambahan terutama di kalangan orang-orang istana dan juga bagi orang yang pergi ke istana menghadap dan peraturan pakaian, saya rasalah dalam recently ini ada perubahan, ada penambahan. Dan juga yang menarik bagi saya, tiap-tiap negeri ada peraturan
tersendiri. Ya, ya Datuk, betul. Macam saya orang Pahang. Jadi saya tahu kalau orang Pahang pakai istana mesti pakai semua hitam. Ya. Lepas tu ikatan samping pun kena ikat samping Pahang. Kalau tak boleh masuk kan Datuk? Ya. Exactly. Tanjak lain. Ya. Ya, betul. Pahang memang istimewa. Ya. Ini mengikut tradisi dan pada saya rasa penting sangat kita adakan tradisi fashion ataupun tradisi pakaian dan tidak terlampau terpengaruh oleh fashion barat dan kita boleh jaga tradisi tersendiri rakyat Melayu lah ataupun raja-raja Melayu. Betul. Apa Puan Zubaidah ni? Kenapa Puan Zubaidah minat pakaian lelaki pula? Walaupun kata Puan Zubaidah tadi pakaian lelaki yang lebih fashionable dulu kan? Fashionable, ya. Di saat bila, pada masa bila yang fashion wanita pula naik? Wanita ni kalau kita tengok saya punya reference apa tau, gambar tau, maknanya fotos kan dari rakaman fotografi. Maknanya wanita ni masih kekal pakai baju kebaya ke baju kurung ke sehingga tahun 50-an Datuk tahu 50-an 40-an tu dah berubah lah tapi masih pakai tradisional. Tradisional maknanya baju kebaya, kain batik, wala baju kebaya pendek, kain batik. Tetapi lelaki dah pakai coat, dah pakai necktie, dah pakai seluar pantaloon, dah pakai kemeja kan. Maknanya kita perempuan ni masih stay dengan pakaian tradisional. Dia macam tu juga kaum lain tau kalau Datuk tengok kan. Macam bangsa Cina kan. Oh lelaki dia masa 1920s dah katakan kan 1930s ke dah pakai coat, pakai topi tapi wanita ni tetap pakai congsa atau pakai sampu labuh macam tu. Kita lambat lah kita kan bila dah adanya muzik daripada luar, bintang filem, dah ada bintang filem ketika itu kan. Barulah wanita mulalah pakai baju ketat, pakai baju ada zip, dah mulalah pakai baju moden macam tu. Saloma. 50-an dah mulalah pakai baju kan, pakai mula. Dia ikut fashion Marilyn Monroe kan? Yes, betul. Ya, ketat sempit kan. Kalau kita selain dari kita cerita pasal fashion ataupun pakaian aristokrat ataupun raja-raja, bagaimana dengan pakaian orang biasa, rakyat biasa? Selain dari kebaya, lepas tu saya pun tak tahu dari mana datang kebarung, kombinasi kebaya dan baju kurung. Pada saya ni adalah baju yang boleh dipakai apabila badan kita dah berisi sikit. Pakai kebaya tak cantik sangat tapi nak juga fashion ataupun design. Jadi kebarung lah muncul. Kan. Dia kan rakyat dah kan maknanya dalam tahun 30-an, 20-an tu memang kalau kita tengok pakaiannya, dia beza dia material lah. Macam rakyat pakai kain daripada blush ke cotton ke macam beza material lah dengan aristokrat ni bezanya kan. Cuba kalau kita tengok macam penampilan rakyat pun penuh kesederhanaan tapi golongan pertengahan tu dah pakai dah cara-cara western jugalah yang mampu kan dah ada sebab gaya tu dah ada dah tahun 50-an lagi rakyat pun dah boleh bergaya kan sebab fashion tu dah sikit tu masa darurat tau Datuk. Masa darurat 1940s kan darurat tu memang fashion tu tak ada langsung lah maknanya pakai seadanya macam tu sebab soket pun tak ada, tak boleh buat, tak ada tenunan masa tu dan kan kita darurat ketika tu kan tu fashion down. Kalau kita tengok gambar pun rakyat wanita pakai macam
baju potongan biasa macam potongan baju kedah kain batik kan, itulah masa darurat tu yang kita rasa sangatnya fashion tu dah. And then once Datuk cakap pasal baju kebarung tu lambat. Dia datang dalam tahun 1970-an 80-an lah. Itu pun is designer punya idea lah. Dia bukan pakaian, dia lama-lama dia jadi pakaian tradisional. It's designer punya idea. Dia combinekan baju kebaya dan baju kurung. Yes. Jadilah kebarung. Maknanya potongan tu baju kurung, ada pesak, ada kekek, tapi dia belah kat depan. Jadikan kebaya. Jadikan kebaya. Jadilah kebarung. Adakah Puan Zubaidah setuju dengan Adakah Puan Zubaidah setuju dengan evolusi pakaian tradisional Melayu, seperti ada color baju kurung ada shoulder pad, ingat tak? Ya. Potongan pun dah saya ini itulah. Adakah ini tanda kehilangan tradisi kita ataupun memang satu tidak dapat dielakkan kerana fashion memang bertukar, mengikut zaman, mengikut influencers juga. Ya. So sepatutnya itu atau tidak? Macam padding tu tak apa juga. Padding tu datang dalam tahun 70-an kan, yang mula pakai padding like 80s atau 80-an dia boleh pakai padding. Tapi tak apa dah tu, asalkan potongan dia tak berubah macam baju kurung kan, tapi asalkan konten ataupun potongan siluet baju kurung tu kekal. Maknanya dia ada pesak, dia ada kekek besar, longgar, tak sempit kan. Itu sifat baju kurung lah yang kita tahu kan. Tapi kalau diubah, dibuang pesak, dibuang kekek jadi ketat sempit tu, memang saya pun tak berapa berkenal lah kan. Sebab tak comfortable. Padding tak apa, asal kurung moden tu lain. Dia memang dia buang terus. Kurung moden dia buang pesak, dia buang kekek, dia jadi kurung moden. Betul-betul. Dia jadi macam blouse lapor kan, zip belakang. Ya, betul. Tapi saya itu jadi satu fashion lah. Ya, tapi saya memang tradisional juga. Kalau saya pakai baju kurung mesti ada tulang belut, mesti ada pesak. Lagi. Sebab dulu nenek saya yang jahitkan baju kurung saya. So selalunya selalunya sebelah tu mesti ada poket. Poket dalam pesak tu kan. Ya, betul. betul. Tradition dia tu. Judy, we talk about evolution of traditional costumes as well, you know. If you look at Indian and Chinese traditional costumes, they haven't changed as much, I think, you know. The cheongsam is still exactly. A sari is still a sari. Betul. Of course, saris that are fashions too, but they're still wrapped. They still have a choli, you know. And the traditional cheongsam will always have the collar and the buttons. Yes. But our baju Melayu is all over the place. You know? That's why we always talk about identity, Datuk. Kita ni Melayu selalu identity bercelaru, confused identity. Sebab sari tak pernah berubah, Dodi. Sari tak pernah berubah, cheongsam tak pernah berubah. Sebab misalnya kita ke majlis dan dia tulis dress code tu baju tradisional ataupun baju Melayu. So saya pakai saya punya baju Melayu tradisional yang plain ataupun kain dia sutra ke batik kadang-kadang ya, tapi dijahit secara tradisional. Dan yang lain dengan dia punya manik lah, dia punya shoulder pad lah. Totally different ya. Totally different. Tapi baju Melayu juga. Kan kalau sama lah, kalau kita suka baju plain, kita pakai rantai satu ke, pakai pearl ke, dah cantik. Selendang. Cukup cantik. Matching dengan kain songket. Ya, selendang. Dah cukup dah. You see, Jody, that's identity kan. I think it's important that we, you know what Jody was saying about creativity untuk mempromosikan craft tangan kita seperti songket, tenunan,
batik yang dicap tangan dan ataupun yang dicop tangan, ya, untuk to preserve these crafts, sepatutnya digalakkan rakyat Malaysia memakai baju yang dibuat dari kain-kain yang dibuat tangan. Misalnya ada sekali ataupun masih lagi ke hari Jumaat civil servants pakai batik. Ingat tak? Pakai baju Melayu. Baju Melayu ada pakai batik. Hari Khamis. Khamis ke? Batik shirt. Masih lagi ke? Saya masih ingat. Ada baju hari Khamis. Masih rasanya. Masih. I think this is a good move. Don't you think? Tapi untuk lelaki lah, kan? For batik shirts. Yeah. So, jawab awam. The level of awareness. Yeah. And then elevates the perception, right? So that's the whole thing. Again, our people lacks introspection, maybe, right? We don't look inward, you know, we tend to look out. Yeah, so maybe, you know, it's about time that we look inward and, you know, see what we have rather than, you know, appreciate what's outside, you know. Of course, we can appreciate what's outside too. It's important, but at the same time, you know, what we have to acknowledge and also give that recognition. You know? Okay, at the end of the day, it's all about perception, right? Whatever it is, yeah. But we want to upkeep our artisans' creativity, right? Yes. We want to make sure that it doesn't die out, and there are more and more new people coming in, more weavers, more embroiderers, you know. Kalau nak cari orang jahit baju kurung tradisional pun bukan senang. It's hard. Nak buat tulang tu bukan senang. Ada dah sekarang. Ya, ada. Betul. So if we encourage more people, or we acknowledge the beauty of our traditional wear, perhaps more people will focus there. I'm not sure. You see, we want to move out of our borders, Dodi. We do. So sometimes kita terpaksa menukar, you know, mengikut selera orang. Is that a problem, Dodi? It's the level of appreciation and the level of awareness, I think, you know, that has got to be increased maybe. You know, there are things that there are more campaigns that need to be done, and also maybe in terms of education as well, you know, and how we sort of direct patients from the minute they, you know, the kids enter school, you know, it has to begin there, you know, about appreciating our own heritage, our own elements, you know, right? So when this kind of really appreciate what we have, but to appreciate what's outside, you know, other people do better things. We are too, our forefathers tend to stress too much on humility sometimes, you know, and then so that kind of affects the way we think, you know, we don't really, so we feel that it's not very good to feel proud, you know, and so you think it's a culture thing then? Yeah. So, you know, I think it's a cultural thing, yes, you know, even Terengganu, you know, I was brought up in Terengganu. You know, if you are orang luar, you are more respected, you know, and that is embedded into that sort of, it become a culture, you know, so that it's not, you know, and that it is about and it's more
like what I said earlier as well. This is why we're bringing in NFT for our own designers. So we will give him that sort of because we tend not to look at our own people and ourselves. We look at outside. So this has to change, I think. Is that a tough journey? Yeah. So in order for us to kind of come up and become a very strong nation, it will be, but I think it has started. I think I'm not the only one. And I've been sort of I've shared that too as well. We always do this sort of exchange of opinions and things like that. We have as well, we'll be thinking the same, right, Kasu? I mean, our people are sometimes a little bit too in a very negative kind of manner. We don't appreciate ourselves as much as we need to, I think, So because we don't appreciate earlier, like even in we have this term orang luar. So when there is an orang luar, this person will be so respected, and then the next door neighbor is not somebody that that deserves recognition as much as orang luar would, So that kind of culture has got to change. Penghormatan lebih diberi kepada orang luar dan tidak diberikan kepada orang kita sendiri. As if they are better than us, but for many years, we all look down on local products. Kalau local aja, local. Local tak nak tengok. Kalau dari Paris ke, tak payah Paris London, Jepun, Hong Kong pun kan. Yeah, they even have the comparison local to original. Local is almost imitation. So that has got to change. This terminology has got to change. Tapi sejak pandemic, sebab local mission was so badly affected, sekarang ada hashtag support local. Kan? Yes. Changing. So we needed a pandemic to help us. So now it's more support local, because the local people need our help. I mean, Malaysia needs our help. We hope to be sustainable at the end of the day. So, and then just make the best of what we have. It's how to become sustainable, I think. Puan Zubaidah dalam kalangan artisan ataupun craft tangan memang sudah lama tidak diberi pengiktirafan seperti katalah wood carving, Kalau wood carving Indonesia berkemai lagi kita praise, tapi appreciate. Kita tak appreciate. Kenapa Ani? Harga kot Datuk. The price kot. I think price lah Datuk. Sebab kita pun kalau kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke Jogja ke, kita tengok wood carving or furniture, kita rasa kita boleh mampu beli. Tapi bila locals tu, when it comes to the price kan, kita rasa memang mahal kan, terlalu mahal memang. Betul tak Dodi? I rasa orang kita pun patut dari segi harga tu pun mungkin orang yang pembuat yang beli tu pun mungkin kena ada ada keseimbangan jugalah. Dalam ni mungkin kita tak ramai orang ni. Kita tak ramai karyawan. Tak ramai karyawan. So ni jadi kita lagi mahal. Tak ramai orang. Monopoly lah kira kan. So dia boleh charge. Kalau tak nak bayar, tak ada orang lain yang boleh buat. Gas balik ke saya juga. Maybe lah.
So kita kena menggalakkan muda. Betul. Saya ada kawan dia bila dia di KL, dia bawa cover dari Terengganu, you know, mahal mati. Really. Jadi dia Kan, tapi dia tak kekalkan tradisi of, you know, Terengganu covers. Yeah, you're right. But Betul. at the same time kita nak juga hargai kita punya craft kan, craftsman, craftwork. Craft, betul. I think pokoknya tak cukup orang. Memang tak cukup. Kita tukang tu tak ada. Tukang. Dengan orang tua pun dia tak nak ikut kan. Even songket weavers, I know a few. Anak dia bukan nak ikut jadi songket weaver. Betul. But maybe if we said which is using songket, then people, you know, people might want to take it up, right? Lagipun kerja tangan ni bukan senang kan, masa. We pay for the workmanship kan sebenarnya kan, value workmanship tu. So Puan Zubaidah, Indonesia karyawan, sorry to interrupt. Masa depan yang masih akan datang, apa pandangan Puan Zubaidah tentang fashion di Malaysia? Fashion kita lah. Or creativity. Kita macam mana nak cakap, saya ni pun tak tahu macam ke arah mana rekaan fashion kita. Tapi saya suka comparekan dengan Indonesia. Macam kita tengok siapa tu Indonesian punya designer, siapa Ana Vanti, siapa baru, siapa Zodi nama dia. Saya tengok fashion dia baru ni kan, apa, my god, dia kan macam identiti Indonesia tu tetap ada. Dia buat baju tu memang sangat cantik, tapi material tu tetap lace. Lace maknanya Indonesian lady kan pakai lace kebaya, dan the bottom tu dia pakai batik Indonesia. I mean the idea tu, identity tu kekal. Whatever fashion dia buat pun dia kekal. Tapi harapan kita lah kan, macam local designers ni cuba buat macam tu lah. Macam Datuk kata, kita pakai baju kurung kan, kita pakai baju kurung plain ke daripada set ke apa kan, dan bawah songket. Maybe we can create design something like that, macam apa yang dia buat kan. The material tu, yang local material tu memang ada, sentiasa ada dalam fashion. Tak kira lah kain apa, kain songket ke, batik ke, apa puar ke, whatever lah, kain yang lokal ada kan, macam tu. Itulah harapan, ingin nak tengok lah macam saya kan. Macam kita, macam budayawan, kita ingin nak tengok something macam tu lah, apa yang Indonesia buat kan. Whatever fashion dia kat runway, dia mesti ada identiti Indonesia tu kan. Betul. Dia tak ke laut lah. Sorry lah tu saya Datuk, minta maaf sangat. Saya setuju sebab pada saya Indonesia punya fashion halus, kehalusan dia ada. Ya, betul lah. Mengikut culture, mengikut the soul of the people, for me lah. Betul. Satu lagi saya rasa kebanggaan rakyat Malaysia pada barangan lokal belum masak dia. You know, we're not betul lah. Fashion. Yeah. When we see saya tengok Rasta. Tengok? Sorry, saya Datuk Kevin. No, saya tengok Rasta Rashid pakai jaket. Kan saya kata cantik. That's local. Local batik dia pakai. Memang cantik kan, saya katakan nampak. I mean, kita nak tengok benda-benda macam tu lah kan Datuk kan. Material yang digunakan kan daripada local. Tapi very much related lah dengan kita punya craft lah. Betul. So maybe, maybe with the NFTs, where a designer
or the owner of the outfit has a recognition of that piece, you know. I think I would extend, maybe I would look into extending the NFTs to maybe our local crafts as well, you know. It's true. So maybe it's just to give that recognition and to elevate the perception. Yes, you know? yes, That's what exactly. Betul. Sebab bila creativity pun satu. Ya, sebab bila kita tengok satu benda yang dibuat tangan, ya, kita tak acknowledge berapa jam, berapa hari, you know, dengan dia punya jarum halus, dengan dia bidding halus, mata dah kabur. Kita tak appreciate all this, you know. If you can appreciate the work, I think you would be much prouder of the product, you know? Instead of saying, oh, local. Local to original. I remember going to Malay batik artist di Kuantan. Wow, the work to create one piece of hand painted batik. Tak macam kat hand painted batik. Batik sarung pun sama juga dia punya kerja. Panas, bahaya dengan betul. You know, hot wax. It's dangerous work actually. Creation. I love art. This is art. To me, this is art. So, kalau kita pakai macam hand painted batik, selalu foreigners yang puji. You know? Yeah, betul. Dia punya colour, and then I will say, I'm wearing Malaysian art. Kan? So proud, Yeah, I think Dodi is right. Pendidikan, education. You know? Betul. You need to tapi ada juga macam Azhar Aziz cari pakai baju kurung, you know, and then betul. We do have our politicians who wear batik, you know, so maybe that's the wrong group of people to compare to. I don't want to look at politicians. Betul. Apa projek seterusnya, Puan Zubaidah? Bagaimana museum-museum negara kita? Museum macam mana nak kata, masing-masing ada dengan bukan idea lah, maknanya ada dengan visi masing-masing kan. Macam sekarang ni saya masih lagi membantu muzium negara untuk macam pembelian artifak dan muzium Selangor pula sekarang ni tengah bersedia ataupun menyediakan untuk membuat satu galeri tekstil galeri tekstil di Selangor, dan muzium Pekan pun dengan muzium Selangor galeri tekstil dan kostum macam itulah, sekarang ke arah itulah muzium Selangor, dan muzium Pekan pun bergiat juga maknanya dalam kebanyakannya tumpuan kepada tekstil, kostum macam tu, dan lain-lain pun ada jugalah mengikut kepada apa koleksi yang mereka ada kan. Actually Terengganu, siapa dia Tengku Raja Terengganu yang ada koleksi tekstil dari dulu sampai sekarang. Tengku Ismail arwah Tengku almarhum Tengku Ismail. Ya kawan baik tu. Tengku Ismail Tengku Su. Meninggal dia. Koleksi dia pun tak tahu Datuk sekarang pada siapa kan. Mungkin pada family dia rasanya. Sebab masa dia ke UK tu pun dia present paper kan, dia bawa banyak koleksi dia masa tu. Oh sayang. Itulah, tapi dia bawa balik lah family dia. Masuk simpan lah kat museum ataupun buat gallery. So I think we have to wrap up here. Okay. So this
memang boleh berjam-jam lah bercerita pasal Datuk pun minat, suka saya. Memang minat. Dodi pun minat. Even kalau nak sebut pasal baju kurung tradisional yang jahitkan saya, nenek saya, arwah nenek. Lepas tu Daitun Hussein, pelakon yang megang watak opah. Saya masih ingat baju kurung dijahit oleh Zaitun Hussein kat Tun. Yang dia watak opah kan. Dia jahit untuk saya. Betul. Dia jahit untuk Datuk ya. So saya sayang saya nak buang sebab handicraft tu mahal tau. Bukan pakai mesin je. Dia punya pesak tu saya tak tahu nama dia punya proses kan. Pesak gantung. Datuk buat pesak gantung kan cantik. Ada double stitch tu kan. Pesak gantung. Sembat tangan. Sembat. Lepas sembat tangan. Dia guna tangan balik. Ya, betul. Jadi saya sayang nak. Lepas tu kan nak buang kan. Lepas tu baju kurung Datuk daripada tahun bila kita pakai sekarang pun masih sesuai kan? Betul. Pergi majlis. Itu je baju kita 2-3 helai pun tak apa. Berisi pun masih lagi boleh pakai. Tak payah tukar fashion. Betul. Tak payah tukar fashion kan? I love baju kurung because it covers all sins. You know, you can wear it. Betul. So maybe there's something else to look at, you know. And even baju Melayu lelaki pun ada evolusinya, terutama sekali negeri Johor kan. Ada orang yang keluar pakai baju rasuah tak pakai samping. Apa ni? Mana? Tapi Johor, fashion lelaki Melayu Johor yang banyak bertukar. Modernized. Modernized. Baju Melayu Teluk Belanga Johor. Tapi Johor cara pemakaian dia lah, maknanya kain berdagang dalam atau kain berdagang luar cara dia kan. Tapi dalam majlis istiadat kainnya mesti di sebelah luar lah. Johor memang kekal lah, dia dah angkat baju Melayu Teluk Belanga tu sebagai pakaian rasmi negeri Johor. Cuma macam rakyat mungkin kalau masuk ke istana tu adalah cara-cara, ada jugalah cara pemakaian bagaimana kan, memang dah ditentukan. Semua negeri ada kan Datuk kan, warna apa tak boleh, warna apa boleh kan pakai, setiap negeri ada. Azan dah berbunyi. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Sama-sama Datuk. Ya, insyaAllah. Banyak masa, banyak cerita and saya memang merasa bangga sangat kerana ada banyak pengalaman dan banyak knowledge juga. InsyaAllah. Saya rasa tak ramai lah orang yang berminat dan ada knowledge. This section, you know, this industry, this history, this part of our history, right? Yeah. We know about rubber and tin mine, but we don't have social history. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih. Yeah, thank you. In our next webinar. In our next webinar. Okay, it looks like our internet connection is given up until now. So thank you very much, Dodi. Thank you for that. Welcome. Terima kasih dan terima kasih. Thanks, Dodi. Okay, don't forget to join us for tomorrow's webinar with the KL Fashion Weekend 2021. Thank you for watching. Bye-bye.